Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 100 MCQസിൻ്റെ പാർട്ട് 4 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the microorganism that is usually a part of normal vaginal flora but can cause meningitis in newborn is? The options are Corynebacteria species, Candida albicans, group B Streptococcus and Staphylococcus aureus. And the answer is group B Streptococcus. Next question, DALY is, the options are disease adjusted life year, disability adjusted life year, disease associated life year and disability associated life year. And the answer is disability adjusted life year. DALY is disability adjusted life year. Next question, most important health status indicator of a country. The options are life expectancy at birth, maternal mortality rate, total fertility rate and infant mortality rate. And the answer is infant mortality rate. The next question, silent epidemic of the country. The options are coronary heart disease, Alzheimer's disease, chronic liver disease and chronic obstructive pulmonary disease. And the answer is Alzheimer's disease. അപ്പോൾ silent epidemic of the country is Alzheimer's disease and modern epidemic of the country is coronary heart disease. The next question, when a child lost his hands and unable to do routine works called? The options are handicap, disability, impairment and none of the above. And the answer is disability. In this, loss of food leads to impairment and the child unable to do routine works leads to disability. Next question, signs and symptoms of fluoride deficiency include? The options are weak bones, yellow-brown staining of teeth, dermatitis and joint stiffness. And the answer is weak bones and tooth decay is common sign of fluoride deficiency. Next question, absolute contraindication for oral contraceptives are? The options are heart disease, epileptic patients, deep vein thrombosis and all of the above. And the answer is all of the above. Next question, ideal contraceptive for lactating mother. The options are progesterone only pill, intrauterine contraceptive device, lactation amenorrhea and barrier method. And the answer is intrauterine contraceptive device. Next question, failure rate after tubal sterilization with Pomeroy's technique. The options are 0.1%, 0.4%, 1% and 10%. പോമറോയ്സ് ടെക്നിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഇഷ്കേമിക് പോർഷൻ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് അത് കാറ്റ് ഗട്ട് സ്വിച്ചർ വെച്ച് ലിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അതാണ് പോമറോയ്സ് ടെക്നിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെയിലർ റേറ്റ് വരുന്നത് 0.4% and the answer is 0.4%. Next question, ideal contraception in women with rheumatic heart disease is? The options are contraceptive pills, intrauterine contraceptive devices, barrier method and injectable contraceptives. And the answer is barrier method. Next question, ectopic pregnancy is maximum with? The options are intrauterine contraceptive devices, oral contraceptive pills, barrier method and tubal sterilization. And the answer is intrauterine contraceptive devices, IUCD. Next question, which one of the drug can reduce the efficacy of low dose oral contraceptive pill?
The options are penicillin, tetracycline, ampicillin, and rifampicin. And the answer is rifampicin. Next question. Under MTP Act of India, permission of MTP has to be given by, the options are wife only, husband only, both husband and wife, or guardian. And the answer is wife only. Next question. Main features of systemic lupus erythematosus. The options are small vesicles, pustules, red rashes over cheek, and psoriasis. And the answer is red rashes over cheek. Next question. Which finding is persistent with pernicious anemia? The options are strawberry tongue, rice water stool, hypochromic RBC, and beef red tongue. And the answer is beef red tongue. Next question. Herd immunity does not protect on individual in. The options are diphtheria, polio, tetanus, and smallpox. And the answer is tetanus. Next question. Sentinel surveillance is used to. The options are know the total number of affected people, know the hidden cases in the community, compare the incidence, measure incidence and prevalence. And the answer is know the hidden cases in the community. Next question. The newborn birth to be registered in India within. The options are 7 days, 21 days, 14 days, and 45 days. And the answer is 21 days. The next question. Which one of the following does not represent the submerged portion of iceberg? The options are diagnosed cases under treatment, undiagnosed cases, pre-symptomatic cases, and carrier subclinical cases. Submerged portion means undiagnosed ആയിട്ടുള്ളതാണ് submerged portion വരിക. അപ്പോൾ answer is diagnosed cases under treatment. Next question. A child draws circle at. The options are 12 months, 24 months, 30 months, and 36 months. And the answer is 36 months. അതായത് 3 years ആകുമ്പോൾ കുട്ടി സർക്കിൾ വരക്കും. നെക്സ്റ്റ് മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നോക്കാം. എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കാം. ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വരച്ചാൽ അപ്പോൾ സർക്കിൾ വരക്കുന്നത് 3 yearsലായിരിക്കും, സ്ക്വയർ വരക്കുന്നത് 4 yearsലും, ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുന്നത് 5 yearsലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. Next question. Best indicator of growth monitoring in children. The options are weight, mid-arm circumference, rate of increase in height and weight, and head circumference. And the answer is rate of increase in height and weight. The next question. Blood volume in preterm neonates. The options are 90 ml per kg, 80 ml per kg, 70 ml per kg, and 60 ml per kg. And the answer is 90 ml per kg. Next question. Which of the following advice should be given for an infant suffering from mild diarrhea? The options are continue breastfeeding, antibiotics, stop breastfeeding and start ORS, IV fluid administration. And the answer is continue breastfeeding. The next question.
The term used for babies born as a result of retarded intrauterine growth is, the options are preterm babies, low birth weight babies, small for date babies, and retarded babies. And the answer is small for date babies. The next question, minimum antenatal visit as per MCH is, the options are 1, 2, 3 and 4. And the answer is 4. ഇപ്പോൾ 4 വിസിറ്റ് വരുന്നത് ആദ്യം പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ആക്കിയ സമയത്ത് ഒരു വിസിറ്റ്, സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് വരുന്നത് 14 to 24 വീക്സിലാണ്, ആൻഡ് തേർഡ് വിസിറ്റ് ഈസ് 28 to 34 വീക്സ്, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വിസിറ്റ് ഈസ് 35 to 38 വീക്സ്. The next question, best parameter for assessment of chronic malnutrition is, the options are weight for age, weight for height, height for age, and any of the above. And the answer is height for age. Next നമുക്ക് ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് ഇൻഡീസസ് നോക്കാം. അക്യൂട്ട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആണ് വാസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡീസസ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റ്, ആൻഡ് ക്രോണിക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് സ്റ്റണ്ടിങ്, ആൻഡ് ദ ഇൻഡീസസ് ഈസ് height for age, and last one is underweight, that is acute or chronic malnutrition, that indices is weight for age. അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആണ് വാസ്റ്റിംഗ്, സ്റ്റണ്ടിങ് ഈസ് ക്രോണിക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് കെയർ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ഈസ് ബൈ, ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ക്രീഡ്സ് മെത്തേഡ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, നോർമൽ സലൈൻ, ആൻഡ് AGNO3 ഐ ഡ്രോപ്സ്. And the answer is normal saline. The next question, which of the following is age independent indicator of malnutrition? The options are underweight, wasting, stunting, and mid-arm circumference. And the answer is mid-arm circumference. The next question, most common cause of low birth weight baby is, the options are prematurity, infection, anemia, and diabetes. And the answer is prematurity. The next question, commonest cause of perinatal mortality in India. The options are prematurity, birth injury, metabolic, and congenital. And the answer is prematurity. Next question, commonest morbidity in school children is, the options are dental ailments, worm infestation, malnutrition, and skin diseases. And the answer is ഡെൻ്റൽ എയിൽമെൻറ്റ്സ്. ഡെൻ്റൽ കാരീസ് ആണ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാക്സിൻ വിത്ത് മാക്സിമം എഫിക്കസി. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ OPV, മീസിൽസ്, BCG, ആൻഡ് TT. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് മീസിൽസ്. മീസിൽസിൻ്റെ എഫിക്കസി 90% ആണ്. സിംഗിൾ ഡോസ് ഗിവ് 90% എഫിക്കസി. OPVൻ്റെ എഫിക്കസി 65 to 80% ആണ്. BCGയുടേത് 50%, TTൻ്റെത് 70% ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിക്കസി ഉള്ളത് റുബല്ല വാക്സിനാണ്, 95% ഉണ്ട്. ഓപ്ഷനിൽ റുബല്ല ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മീസിൽസ്. മീസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീസിൽസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാക്സിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വാക്സിൻ, MMR vaccine, typhoid vaccine, and cholera. And the answer is MMR vaccine. MMR ഇവിടെ ലൈവ് വാക്സിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലൈവ് വാക്സിൻ എല്ലാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് BCG?
The options are distilled water is used as diluent, site for injection is cleaned with spirit, Mycobacterium tuberculosis positive in 6 weeks, WHO recommend Danish 1331 for vaccine production. And the answer is WHO recommends Danish 1331 for vaccine production. D ആണ് ആൻസർ. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അല്ല ഡൈലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നോർമൽ സലൈൻ ആണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് പ്യൂബർട്ടി? The options are 5%, 9%, 16% and 25%. And the answer is 25%. 25% of human growth in height occur during puberty. The next question, which eye problem most often get worse during adolescence? The options are far-sightedness, nearsightedness, cataract and all of the above. And the answer is nearsightedness. Next question, Kishori Shakti Yojana KSY is, the options are empowerment of females under maternity benefit scheme, adolescent girls scheme under ICDS, free and compulsory education for girls, last one is child care home scheme for female juvenile delinquents. And the answer is adolescent girls scheme under ICDS. The next question, most sensitive tool for evaluating iron status of body is, the options are hemoglobin level, serum iron level, serum transferrin saturation and serum ferritin. And the answer is serum ferritin. The next question, all of the following are pillars of primary health care except, the options are equitable distribution, community participation, health education and intersectorial coordination. ഇവിടെ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ നോക്കാം. 4 പ്രിൻസിപ്പിളാണ്: ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഇൻ്റർസെക്ടോറിയൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി. ഇതാണ് 4 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ജൂൾസ് ഗ്യുറൈൻ, പ്രൂ, ജോൺ റൈൽ ആൻഡ് ആൽഫ്രഡ് ഗ്രോഡ്ജോൺ. And the answer is ജൂൾസ് ഗ്യുറൈൻ. 1848 സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആൽഫ്രഡ് ഗ്രോഡ്ജോൺ സോഷ്യൽ പാത്തോളജി കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സീക്രട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ലൈസ് ഇൻ ദ ഹോംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ, ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ജോസഫ് ബോർ ആൻഡ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. And the answer is Florence Nightingale. The next question, first bacterium discovered as a cause of a disease was, the options are TB bacillus, leprosy bacillus, anthrax bacillus and plague bacillus. And the answer is anthrax bacillus. The next question, quarantine was first applied for, the options are HIV, AIDS, tuberculosis, leprosy and plague. And the answer is plague. 1377 ക്വാറന്റൈൻ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേഗ് എപ്പിഡമിക്സിൻ്റെ സമയത്ത്. The next question, which of the following disease is known as barometer of social welfare? The options are tuberculosis, cholera, leprosy and malaria. And the answer is tuberculosis. The next question, poliovirus transmission does not occur through, the options are sewage, sullage, both
and none of the above. And the answer is sullage. Sullage is wastewater without human excreta. Excreta വഴിയാണ് ഫീക്കോറൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് പോളിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ sullage is answer. The next question. 10 race rule is related to. The options are sewage disposal, air quality, water quality, and radiation protection in pregnancy. And the answer is radiation protection in pregnancy. 10 race rule പറയുന്നത് അടിവയറ്റിൻ്റെയും പെൽവിസിൻ്റെയും റേഡിയോളജിക്കൽ പരിശോധന ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. അതാണ് 10 race rule. The next question. Unit of absorbed radiation is. The options are Rontgen, rad, rum, and sievert. And the answer is rad. Remaining options നോക്കാം. Rontgen means unit of exposure to ionized radiation. Rum and sievert is biological risk of exposure to radiation. The next question. Thickness of lead apron to prevent radiation. The options are 0.1 mm, 0.2 mm, 0.5 mm, and 1 mm. The answer is 0.5 mm. Next question. Most effective family planning method is. The options are vasectomy, tubectomy, COTPA, and oral pills. And the answer is vasectomy. Next question. Which among the following is the top cause of mortality among adolescents in the world? The options are suicide, communicable diseases, road traffic accidents, and anemia. And the answer is road traffic accidents. Next question. ICTC stands for. The options are Integrated Center for Testing of Chronic Disease, Integrated Counseling and Training Center, Integrated Counseling and Testing Center for HIV AIDS, Integrated Child Training Center. And the answer is Integrated Counseling and Testing Center for HIV and or AIDS. Next question. Antihypertensive drug likely associated with erectile dysfunction is. The options are beta blockers, alpha blockers, calcium channel blockers, and all of the above. And the answer is beta blockers. The next question. The nurse administer intradermal injection to a client. Proper technique has been used if the injection site demonstrate which of the following? The options are minimal leaking, no swelling, tissue pallor, and evidence of a bleb. And the answer is evidence of a bleb. Next question. The most common side effect of an antiretroviral drug pseudovodin is. The options are myopathy, bone marrow depression, hemolytic anemia, and hepatotoxic. And the answer is bone marrow depression. Next question. Following occupational diseases are notifiable under the Indian Factory Act 1976 except. The options are silicosis, asbestosis, bicynosis, and bagasosis. And the answer is bagasosis. Next question. In which disease condition Kasai classification system is used? The options are omphalocele, hypertrophic pyloric stenosis, biliary atresia, and necrotizing enterocolitis.
And answer is biliary atresia. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3 മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിലിയറി അട്രേഷ്യ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുറത്ത് വെക്കുക ബിലിയറി അട്രേഷ്യ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The surgical management for the cleft lip is named as. The options are setplasty, VY pushback, Millard's repair, and Wardile operation. And the answer is Millard's repair. Next question. Double bubble sign is characteristics of which disease? The options are intussusception, pyloric stenosis, duodenal atresia, and duodenal ulcer. And the answer is duodenal atresia. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബബിൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക് റേഡിയോഗ്രാഫിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂഡിനൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അത് ഡ്യൂഡിനൽ അട്രേഷ്യ ആവാം, സ്റ്റിനോസിസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂഡിനൽ വെബ് ആവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൽക്കഹോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലെയിം ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ബിഹേവിയർ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ്. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ റിഗ്രഷൻ, സപ്രഷൻ, പ്രൊജക്ഷൻ, ആൻഡ് ഡിനൈൽ. And the answer is projection. Next question. Which drug is responsible for red man syndrome? The options are vancomycin, linezolid, chloramphenicol, and cefadroxil. And the answer is vancomycin. റെഡ് മാൻ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വാങ്കോമൈസിൻ ഫ്ലഷിൻ സിൻഡ്രോം. ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് വാങ്കോമൈസിൻ റാപ്പിഡായിട്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനാഫൈലാക്റ്റോയിഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് മാൻ സിൻഡ്രോം വാങ്കോമൈസിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് സർഫേസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് COVID-19? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ 1% സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ക്ലോറോക്സിലനോൾ, സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ, chlorhexidine. And the answer is 1% sodium hypochlorite solution. The next question. A set of infection control practices used to prevent transmission of disease that can be acquired by contact with blood and body fluid is. The options are universal precaution, infection control practices, standard precautions, and personal protective equipments. And the answer is universal precautions. The next question. Standard precaution practices should be followed by. The options are only in pandemics, all infectious diseases, bloodborne infections, and all personnel at all times on all patients. And the answer is all personnel at all times on all patients. The next question. Which of the following is not included in standard infection control precautions? The options are patient personal hygiene, cleanliness of care equipments, safe handling of linen, and management of blood and bodily fluid spillage. And the answer is patient personal hygiene. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർഫോം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ before and after every patient contact. Second one is use personal protective equipments when risk of body fluid exposure. Third one is use and disposal of sharps safely. Next one is perform routine environmental cleaning. Next one is clean and reprocess shared patient equipments. Next one is follow respiratory hygiene and cough etiquette. Next one is use aseptic technique. And the last one is handle and waste and used linen safely.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രിക്കോഷൻസ് വരുന്നത്. പുറത്ത് വെക്കുക. The next question. Which is the most common test for screening of cervical cancer? Options are biopsy, human papilloma virus test, pap smear test, and pelvic examination. And the answer is pap smear test. Next question. Most common non-communicable disease death are from? The options are cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension, and chronic obstructive pulmonary disease. And the answer is cardiovascular diseases. The next question. Which one is the gold standard test for diagnosing COPD and asthma? The options are HRCT thorax, spirometry, eosinophil count, and chest X-ray. And the answer is spirometry. The next question. Nayanamritham program is to control blindness due to? The options are retinopathy, neuropathy, cataract, and astigmatism. And the answer is retinopathy. The next question. Identified main cause of cervical cancer is? The options are DNA mutation, age, human papilloma virus, and lifestyle practices. And the answer is human papilloma virus. The next question. The most common cancer seen in women in Kerala is? The options are cervical cancer, ovarian cancer, breast cancer, and uterine cancer. And the answer is breast cancer. Next question. The project by the government of Kerala that gives medical care and protection to the victims of gender-based violence is? The options are Shruti Tarangam, One Day Home, Bhumika, and Vayo Madhuram. And the answer is Bhumika. Next question. Which of the following cancer cannot be screened? The options are breast cancer, ovarian cancer, oral cancer, and cervical cancer. And the answer is ovarian cancer. Next question. Which of the following is not a characteristic of malignant breast lump? The options are immobile, undefined margins, irregular shape, and smooth edges. And the answer is smooth edges. Next question. Submucous fibrosis is assessed in the screening of which cancer? The options are breast cancer, ovarian cancer, oral cancer, and cervical cancer. And the answer is oral cancer. Next question. The cells mainly affected by HIV is? The options are platelets, CD3 white cells, CD4 white cells, and CD4 red cells. And the answer is CD4 white cells. Next question. HIV counseling and testing services are delivered through centers named as? The options are Jyoti, Sneha, Karudal, and Jyotis. And the answer is Jyotis. The next question. A client seeking help regarding HIV test enquiries. The mode of issuing test result. The nurse informs that it is? The options are given to client only, given to relatives, given to client after counseling,
and published online. And the answer is given to client after counseling. Next question. COTPA was introduced in the year. The options are 2000, 2003, 2010 and 2020. And the answer is 2003. COTPA is Cigarette and Other Tobacco Product Act. Next question. Which of the following item is not included in tobacco product as per COTPA? The options are pan masala, betel leaves and aracanut, gudka and BD. And the answer is betel leaves and aracanut. This is not included in tobacco product as per COTPA. Next question. What is the calcium requirement of woman during lactation? The options are 1000 grams, 1500 grams, 650 grams. And the answer is 1500 grams. The next question. Ability of the drug to cause fetal abnormality when administering during pregnancy is known as. The option therapeutic effect, iatrogenic effect, nosocomial effect and teratogenic effect. And the answer is teratogenic effect. The next question. First sign of sexual maturity in boys is. The options are increase in height, increase in facial hair, axillary hair and testicular enlargement. And the answer is testicular enlargement. ഗേൾസിൻ്റെ കേസസിൽ ബ്രസ്റ്റ് ബെഡിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ എൻലാർജ്മെൻറ്റ്. The next question. National Tuberculosis Institute located at. The options are New Delhi, Calcutta, Bangalore and Chennai. And the answer is Chennai. National Tuberculosis Institute സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ട്യൂബർകുലോസിസ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ചെന്നൈയിലും. Next question. Epidemiological marker of hepatitis B is. The options are HBsAg, anti-HBc, HBeAg and anti-HBc. And the answer is HBsAg. Hepatitis B surface antigen is HBsAg. It's also called as Australian antigen. Next question. Blindness can be seen in. The options are measles, mumps, congenital rubella and all of the above. And the answer is congenital rubella. The next question. A client with leprosy seeks the help of the nurse in the OPD. He complains of wrist drop. The nurse identifies the involvement of which of the following nerve? The options are facial nerve, radial nerve, ulnar nerve and posterior tibial nerve. And the answer is radial nerve. Next question. Which of the following campaign was devised for the active case detection and surveillance of leprosy? The options are Ashwamedham, Sapna, Sparsh and Elsa. And the answer is Ashwamedham. Ashwamedhathinte 5.0 phase ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Next question. The center sponsored program for supplying of physical aids for senior citizen with disabilities is. The options are Alimco, PMVVY, Vayoshreshta Samman and Rashtriya Vayoshri Yojana. And the answer is
Rashtriya Vayoshri Yojana. The next question. Which of the following program is conducted for the recognition of senior citizens rendering distinguished services? The options are Alimco, PMVVY, Vayoshreshta Samman and Rashtriya Vayoshri Yojana. And the answer is Vayoshreshta Samman. The next question. Which of the following drug is commonly used in the treatment of both paucibacillary and multibacillary leprosy? The options are clofazimine, dapsone, clonidine and pentazocine. And the answer is dapsone. The next question. Yatrimitra Seva is the program run by which of the following department for senior citizens? The options are Water Transport Service, Civil Aviation Department, KSRTC and Indian Railway. And the answer is Indian Railway. The next question. The old age policy of Kerala state was formed in. The options are 2013, 2014, 2015 and 2016. And the answer is 2013. The next question. The program devised by Social Justice Department in Kerala for the provision of tooth set for elderly people is. The options are Hasyam, Mandahasam, Chiri and Smitham. And the answer is Mandahasam. The next question. The Vayomadhuram project is intended for the senior citizen having which of the following disease condition? The options are diabetes mellitus, hemophilia, heart diseases and cancers. And the answer is diabetes mellitus. Vayomadhurathil diabetes mellitus patients in free ആയിട്ട് glucometer കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. The next question. Safalyam project is to provide home for. The options are Alzheimer's clients, AIDS patients, diabetic patients and destitutes. And the answer is destitutes. Next question. Classification of child according to IMNCA case management process includes. The options are pink classification, yellow classification, green classification and all of the above. And the answer is all of the above. IMNCA means integrated case management process. അങ്ങനെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. പിങ്ക് മീൻസ് അർജൻറ്റ് റെഫറൽ ആൻഡ് യെല്ലോ മീൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് OPD ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഈസ് ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പിങ്ക് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. MCTS stands for. The options are Mother and Child Treatment System, Mother and Child Tracking System, Mother and Child Treatment Station and Maternal Conception Tracking System. And the answer is Mother and Child Tracking System, MCTS. The next question. Syndromic surveillance is performed in. The options are medical colleges, laboratory, field level and hospital level. And the answer is field level. The next question. Which of the following is considered as the least spread of disease in epidemics? The options are cluster, epidemic, endemic and outbreak. And the answer is cluster. Next and last question. The maternal mortality ratio target of Kerala by the end of the year 2030 is. The options are less than 70 per 1 lakh live birth, less than 30 per 1 lakh live birth, less than 20 per 1 lakh live birth and less than 70 per 1000 live birth.
And the answer is less than 20 per 1 lakh live birth. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.